you're a church girl, let me advise you. One of the mistakes that I made when I was a single lady in church, I wasted so much time in the church, believe it or not. Yes. You waste so much time because you don't have a life. You don't have a life. I got so tied up in the things of God, praise and worship. Unaenda kesha, unaenda sijui wapi, kuna conference ya 4-5 days. And sasa kuna chali anakutaka, anakukatia, anakuambia mwende out. Wewe hupatikani. Because all the time, naenda kesha kwa pasta, naenda kupika ugali kwa pasta, sijui naenda kwa pasta, naenda kwa pasta, naenda kwa daddy. You know, we call them daddy. Yes. So what my advice I would give you is that there is life beyond the altar. Kuna life beyond the altar, my friend. Yes. And you have to be very careful. Just a minute, let me remove something here. So there is life beyond the altar. You have to be very careful. One, usitumiwe sana na pastors wenu. Yes. And number two, be very careful about now receiving those prophetic words. Oh, if yeah? you receive a prophetic word in the area of marriage, na usikie ndani ya roho yako it's not coming, iyo kata, reject, refuse it, decline it, block it. Because like I said, at the end of the day, God will give you the desires of your heart. Maandiko inasema in the book of Psalms 37, I think verse 3 or verse 2, that delight yourself in the Lord and he'll give you the desires of your heart. Of the heart, yeah. So if the desires of your heart is just a simple brother in church, that is what the Lord will give you. Hizi stories zingine za prophecy, hiyo achana nayo. And then be very careful not to get so tied up in the church that hata ukiambiwa wende out na msee, wewe unamwambia pana, mimi naenda kwa pasa, mimi naenda sijui kesha, mimi naenda praise and worship, anga kuna pasa fulani ametoka Nakuru, I have to go. You really have to put your life ahead at some point. Yes. Because kanisa hakuna mahali naenda. I wish somebody told me what I'm telling you right now. Because I wasted a lot of time. I'm telling you. Okay. So hakuna mahali kanisa inaenda na hakuna mahali pasta anaenda. Yes. So kukosa kwenda kesha ama kukosa kwenda kanisani kwa sababu you have an important date with your man, I don't see any crime in that. Because at the end of the day, your pastor is a married man and he did exactly what he's telling you not to do. Oh, yes. Sasa kikwambia usiende date ati uende kesha na yeye mwenyewe ako na bibi nyumbani na wewe my friend unaenda kugonga dhate. No, wacha nikwambie ukweli, people didn't advise me that. Yes. I ended up staying. Naambiwa niende date my current husband. Alikuwa ananiambia si tuende tu na huku at least ukaone milima na nini. Nakataa. I used to tell him, no, you have been sent by the devil to destroy me. Unamkemea. Tembea, my friend. You're coming to remove me from the presence of God. Uroka kudutawelaini wa gai. Unakuja kunitoa kwa nini? So I used to just ignore him. I used to just say, no, I'm going to church. So I used to pick mambo ya God over mambo yangu. And then my sister tuko pale tunapiga magoti. Unaomba mpaka magoti na imakashunuka. I know. God, I need a man. I need a godly man. Na huyo godly man ashakuuliza uende out. Umekata. Ati unaenda kesha. Yes. Yeah. So really know that dating is part of your life, whether you're a Christian or not. That is part of your life, and it will not change. Yes. Because it is through dating that you get a man to marry you. Otherwise, utakosa kwenda hizo dates, and then ukue mzee, and then you start getting old, and then the next minute, now the next man will come, whether he's a narcissist. You jump on anybody with pens, yani mtu mwenye amevaa matrouser to just jump on them and decide to get married to them. You didn't have time to date and you're 24. Wewe kwanza ni mtoto sana. If you're gonna date, I would encourage you to date for at least 2 years. 2 years. Nothing less than 2 years. So date for 2 years and then sasa ukikuwa engaged, uende for another like about a year or just a couple months and then ugolewe.
So do you are at an age where you have so much time to know the men that will marry you. When you hawana time ni wenye wamegonga 35 and above, au hawana time mingi. Hao ni wale watu wanasema whoever is coming let them come, and then wanaingia hapa na narcissist wanatuandikia HMI hapo. Sasa tunaanza kuwachambua. So I really thank God that wewe ukae kanisani, but at the same time, remember that you are a human being with feelings. Yes. And you are a very attractive woman. You have a job, you have umesoma, you have a bachelor's. And men are also looking for educated women. They are looking for women with brains. Yeah. Hawataki wanawake mboga kwa akili, my friend. Hiyo era ya kuoa mwanamke unamweka nyumbani as a housewife imeisha. Unga ni 200 shillings. Now men are looking for women that are self-sufficient. They are looking for women that are self-sufficient and women that are bringing something on the table. So I really I'm really encouraging you. I am cheering you on. Yes. And I'm wishing you nothing but the best. Marriage is the most beautiful thing that happened to me. If you marry the right person. If you marry the right person, you'll really enjoy it. So take your time and pray about it, and listen to the needs of your heart and your soul. And don't ignore dates because you have to go to Kesha. Consider those dates because they can change your life. You're looking to be married. The man is not gonna fall from the altar. Ama anguke kutoka mbinguni ya kupate huko kwako akuoe. My friend, you have to know this man that you're gonna be married to. Yes. Hiyo advice umeisikia namna gani? Thank you so much for that advice. Sijai ambiwa na mtu mwingine hivyo. And nice. That it sound like Mungu amekutuma kwangu because I'm that person mwenye amekuwa kwa church meeting zote. Sundays from asubuhi hadi jioni niko huko. Then Fridays niko Kesha except leo. And I really don't have time to socialize. That's a problem. You came to the right place. I think this is why the Lord just sent you here. Now usiende Kesha, so that I can treat your disease. I had the same disease. And by the way, that disease is incurable for a lot of women that are single today. There are so many single women in the church today. Waligonjeka hiyo ugonjwa na hawajawahi pona. So I was like you. I used to go to Kesha. Sunday naenda kanisani kutoka sijui saa ngapi, saa asubuhi mpaka jioni. And I never had time for social life. Girl, you're gonna have to create that. You're gonna have to create that because that is part of life. That is part of existence. You have to create that time. So you don't want to just not have time for yourself. If you don't have time for yourself, nobody will have time for you. Sure. And a man is always gonna be a man. Hata kama anaimba worship huko, anashanda huko, anapiga ndimi huko, he is still gonna be a man. He still wanna take his woman out, ampeleke huko kwa kakule njahe na sijui nini ndio anakulanga huko. You really have to have time for social life. You have to have time. And also, usikae sana in one place. Ng'ombe tereaga handu hamwe. Ng'ombe ikulangi pahali pamoja. Yes. Make sure you visit other churches. Maybe your husband is not even in your church. Labda ako Ruiru. Maybe your man is in sijui wapi, Githurai ama ako sijui wapi, Mwea. Make sure kama mimi nilikuwa nikisikia kuna like a crusade mahali ama kuna conference mahali, naenda. Todo unaweza kaa hapo my friend ukifikiria and your man is praying for you hapo Kirinyaga County. Yeah. You are a single sister. You have the means and the ways to be able to diversify. Don't stay in one place. I'm not telling you to leave your church. Kaa kanisani kwenu.
Lakini if there is somebody who invites you to a kesha in Kiambu, you go. Labda Njao ako huko ama Njuguna. Labda. So really, like I said, pay attention to that social life. Listen to your soul. Listen to your heart. And don't, when it comes to relationships, I usually tell people, don't really, it is just upon you. It depends on you and what you want. Kwa sababu I remember I took my husband to one of my pastors and he said, no, that's not the man for you. That's not the man for you. Imagine if I listened to my pastor at that time. Imagine, I'd be single. I'd be sitting where you are, like I would be single and old and miserable. But I thank God I followed my heart, because at the end of the day, mimi ndio nilipenda huyu. So mimi pasi kuniambia ati it's not from God. No, I don't want to hear it's not from God, because I know what I feel about him. Na mapasi wengi wame-confuse wasichana sana. Yeah, single ladies have been confused by pastors. Wamekuwa confused. So I'm so happy that you are able to come for a little advice. I am, like I said, I'm cheering you on. I'm rooting for you. I'm wishing you nothing but the best, man. Jahapa na HMI akasema she's 52 years old. Na hapati mtu. Na hapati mtu. Wewe unaweza mwambia ni nini mbaya? It's not the right time. Angoje the right time wake atampata tu. At 52? Mirongo itano? Yes. 52? Ona mirongo mugwanja maronado. Eni. 52 years, it's not the right time. Sasa atafanya aje yake? You know what I think is going on with her? I think alisema she has a very good job and she's very educated. Na anapata machali wenye hawana kazi, wengine nao pesa yao kidogo, yani they make very little money. Me, I think ni yeye amepandisha bei yake. At that age, in fact ukipika miaka zake, kutoka age ya actually 35 years, wacha tuweke 34, 35, eh? You really have to know that value yako haiko juu kama mwenye ako na miaka za chini. Because men are looking for women that are younger. Yes. Na wanatafuta wanawake ambao watawazalia watoto. So me, I think this woman amejieka klasi ya juu. Na hata hataki kuteremsha value yake kidogo. And wacha nikwambie my friend, there is no right time. There is no right time. At that age ya 52, there is no right time, because ebu ongeza miaka ingine 8, atakuwa shosh. She's gonna be 60. Ukiangalia sasa hiyo miaka yake, sasa uondoe kila kitu uweke sasa miaka yake hapo ya 52 years old. Ukiongezea 8 years atakuwa senior citizen in Kenya. So my advice to her ni just akubali vile yuko, na akubali amesoma, akubali ako na pesa, lakini she should not look down on other people. Lakini sasa na anataka mtu atafanya aje? Lakini anataka watu. Sinasikia hapo alikuwa amesema the people that I meet ni wale watu ambao hawana pesa mingi. Ama wale watu hawana job. And I think the mistake that women are making in this day and age ni mtu anafikiria akiolewa na mtu hana kazi, atapata kazi, achomoke na bibi mwingine. I think we need to remove that mentality in our heads. Yes. Because you cannot get into a relationship or a marriage yenye hauna hata trust. You have to trust in the process. Mimi nikiolewa, I trusted in the process of marriage.
And mind you, my best friend had just gotten a divorce. My own best friend. Alikuwa ameoleka miaka kama 15 hivi. And then she was going through a divorce. Napata divorce na uko na watoto. And she was discouraging me because alikuwa ananiambia mimi hata sijui kama hizi ndoa, you know, I'm scared of marriage. And did she get married again? No, she did not. She's in her 50s. Na ukifika miaka ingine hapo, my friend, value yako, my friend, bei yako inashuka chini. Bei yako ya soko inashuka chini. Wacha tuambiane tu kweli. And I know there are people who are watching me right now. Bei yako, ukifika miaka 35, kwenda juu, bei yako, my friend, haiko the same na mtu wako 34 and below. In fact, 34 ni mingi, tuweke 32. Wacha tukate mbili, tuweke 32. 32 nayo hapana, 35. Minji. Mimi sahi nikarudi soko, I don't even think I'd find anybody. You will find someone, trust me. You will find. Mimi nikarudi soko. I think I'll take a long time sababu nimezalishwa mara mbili. Na ukumbuke kuna wasichana wengine that are younger, they are wako huko, you know, they are nice looking people na and of course nishajisetia sana. Because I would have to compare the next man with my current husband. I would have to compare them. Na sijui kama naweza pata hiyo comparison. Kwa hivyo sasa nitachelewa sana nikingoja mtu mwenye ako kwa hiyo class, alafu ningoje mpaka nikufe. Because you'll never find anybody like anybody. Na time nayo haikungoji. Time haikungoji, my friend. Mayai zinaenda kukauka. So this is what I'm gonna say to this woman mwenye ako na 52. I think she needs, Mungu anamletea watu, yeye anawareject. And yeah, Mungu anamletea watu, people that are not in her standards, wenye hawana kazi nzuri, wenye sijui hawa watu hawana pesa ama sijui hawana job. Mungu amemletea sahani yake. Akamwelea hizi ndio lalisha wanaume. Ni wanawake wangapi wanalisha wanaume? Wacha tuongee tu kweli. Ni wengi. Wanawake ni wengi. Atiriri, kuna mama wako kwa soko sahihi. They are breadwinners na wako na mabwana nyumbani wenye hawana job. Yes. Yeah, na kuna wanaume nao wanaenda huko kwa makazi za mijengo, hawapati kazi nzuri, labda mtu anapata 100 ama 50 anarudi nayo nyumbani, lakini bibi yake anamkubali vile tu yuko. Na maisha inaendelea. True. Na maisha inaendelea. Na ukiwaona kanisani Sunday wako wazuri sana, hata you wouldn't even tell that mwanaume hana pesa.